Batman ni seolah-olah kau menonton sebuah kanva yang sangat hitam, tetapi akhirnya aku suka dengan kanva tu. Walaupun dianya dicalit dan dilukis dengan pelbagai color yang sangat gelap. Robert Pattinson is the Batman. No more vampire, he's the Batman. I am the night. I'm the vengeance. I am Batman. Pada pendapat aku, cerita ni betul-betul simulasi The Batman. Sebab dalam sejarah filem Batman yang ada dalam dunia sekarang ni, I think so far sebagai seorang peminat Batman, this is cerita yang diadun banyak what we call Batman punya elemen dalam tu. Dan bukan sahaja kita boleh nampak Batman punya development semasa dia apa kita panggil. Selalunya kita tengok filem Batman yang biasa-biasa kita tengok dia dah develop lah, macam mungkin dah 5 tahun jadi Batman, 6 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun. Tetapi di sini filem ni menumpukan 2 tahun pertama dia jadi Batman. The only information yang kita dapat mengenai macam mana Bruce Wayne jadi Batman ialah dalam The Animated Series tahun 1993, iaitu The Mask of Phantasm, dan juga pada comic book Year One, tak silap aku. That one is 2007, sebelum Christopher Nolan punya The Dark Knight, Batman Begins bermula. Tak, kalau cerita aku lah, Batman Begins mula. So kat sini dia tunjukkan 2 tahun pertama dalam layar perak ya, bagaimana Batman awal-awal dia jadi Batman dan kenapa dia punya motivasi untuk tidak membunuh tu, dia ada bagi tahu kat sini. Baru tahu macam dan baguslah. And then lepas tu ni salah satu filem Batman yang menumpukan dia punya jalan cerita banyak kepada cara detektif dia. Bayangkan Batman digelar sebagai the world greatest detective. Tapi kalau kita tengok dalam filem-filem yang sebelum ni, dia macam like that, macam tu je dia boleh jadi detektif. Okey, ada sedikit ditunjukkan dalam The Dark Knight macam mana dia boleh gunakan dia punya gadget, dia punya tool untuk ni. Tapi dalam ni banyak guna dia punya intuition, dia punya what we call, ada juga gadget tapi banyak intuition dia dengan cara-cara dia berinteraksi, dengan cara dia track orang tu, yang buatkan jalan cerita ni memang betul-betul unik daripada filem-filem Batman yang sedia ada sekarang. Dan betul lah apa director Reeves cakap, yang filem ni memang betul-betul unik, tak seperti filem Batman yang lain, dan menengahkan Riddler dengan cara yang betul. Ya, yeah. #Batman Forever. Remember that. I'm a huge comic book fan and I was looking forward. Memang I had high expectations waktu tengok The Batman ni, and I can say that it didn't exceed my expectations, tapi to me it was a good movie lah. I think this is the best Batman movie since the Nolan trilogy. Tapi I mean, it is the only Batman movie since the Nolan trilogy. I still think the Batman isn't as good as The Dark Knight. As an origin movie, the Batman, I think is better than Batman Begins. There's noir elements in this movie, and in this movie you get to see his aspect as the world's greatest detective. Sebab we've never seen that much of that in any other movie before this. Even in the Nolan trilogy, it was more like heist here and then banyak action, but we didn't see Batman using his skills of deduction and you know, his brain power lah. This movie also dia banyak gabung a lot of comic book story arcs that comic book fans would be familiar with. Tapi it's like a bit here from there, rojak. So it's not exactly an adaptation of a single arc yang famous macam like A Killing Joke ke apa, tak ada. To me, the best part of the movie is probably memang Robert Pattinson punya performance as the Batman. The movie is cinematic and dark, so it's a perfect movie to watch at the cinemas and IMAX. Filem yang sangat berat, yang quite artistic, sangat gelap. Tapi at the same time, younger kids pun boleh ikut dengan storyline dia. Probably not as a whole, but diorang boleh lah dapatkan tempoh filem tu. Untuk saya cakap macam storyline dia sangat solid, okay. Dia tak adalah solid sangat. Probably The Dark Knight is lagi solid. But for me, it's quite satisfying jugalah. The music dalam cerita ni 3 jam memang deras sangat. Macam terlampau operatik. Macam terlampau, it's never ending lah for me. Sebab filem ni is so raw. It's so raw. Cara diorang lawan, cara the fact that diorang tunjukkan Gotham City ni sangat-sangatlah gloomy, sangat-sangatlah dark kan. Tapi bila it comes to music, dia macam is tempered with the rawness yang diorang perlihatkan tu. So I feel like macam kurang sikit lah kat soundtrack music tu.
it's better kalau diorang macam mainkan sikit-sikit je. Sebab kalau tak ada music kan, diorang akan lagi inject the fear dekat dalam otak penonton semua. And the second bad thing yang kurang dengan filem ni is the third act dia tak sangat. Dia tak sangat. I feel like alah, tu je. Alah. Macam tu that's one of the thing kan. So I feel like aduh, macam tu I thought macam dia akan jadi macam The Dark Knight ke apa. The Dark Knight pun walaupun banyak cakap kat third act dia, tapi still dia ada this element yang memang buatkan storyline dia sangat kuat, yang boleh buat kau orang still teruja kau dengan third act dia, walaupun tak ada like action pack sangat apa. Cuma yang ni I feel like macam dia when it comes to the third act tu dia kurang sikit. Macam the final battle semua tu, it doesn't really push to the limit lah. Yang diorang boleh bagi lagi lebih, tapi diorang tak bagi sangat. Macam tu lah. To be honest, Christopher Nolan adalah salah satu pengarah yang betul-betul suka mencuba benda-benda baru. Tetapi walaupun cerita Batman ni memang aku suka tengok sebab dia berlainan dengan cerita Batman yang lain. And then dia punya scripting pun ada juga reference kepada pelbagai versi komik Batman yang lain. Tetapi pada pendapat aku, dari segi kalau nak tengok kepada rakyat marhin nak faham lah, aku rasa Nolan punya skrip still bagus, tetapi cuma Nolan banyak menumpukan dalam universe dia sendiri. Tetapi dalam filem The Batman ni, dia ada gunakan elemen-elemen daripada komik-komik Batman yang lain dan dimasukkan ke dalam filem The Batman ini. So kalau kita tengok, Nolan ada dia punya style sendiri, memang bagus, semua tengok. Tetapi dia banyak kepada dalam universe dia sendiri saja punya scripting yang dia buat. Tetapi dalam Reeves dia ada ambil reference komik-komik Batman yang lain ataupun pop culture yang berkenaan dengan Batman. To me, Reeves punya script is a lot more noir elements. It's like you're watching a series where there's a bunch of investigations. So this movie is actually a bunch of cases that Batman has to investigate. So you get a lot of that. Batman packs a lot of stuff in its 3 hours. Memang you have to really focus. There's a lot of exposition juga. But the script is easy enough to understand. It's not like overly complicated. There's not even that much Easter eggs ke apa. It's pretty straightforward. I still think the Nolan trilogy macam packs a bit more punch. I feel like the Nolan trilogy ada banyak quotable lines more than this movie. But this movie is a bit more natural in its dialogue lah. I mean, you won't really get like lines like from The Dark Knight, like whatever, like Joker cakap, whatever doesn't kill you makes you stronger. Yeah, something like that. Or why so serious? There's not a lot of that. There's not a lot of like memorable lines here, tapi overall it's more natural lah. Not really lah. I mean okay, memang dia ada originality dia ada standard dia sendiri. Dia ada dia punya DNA dia sendiri, Matt Reeves ni, compared to Nolan. Nolan for me dark juga. Dia ada elemen-elemen yang sama, tapi at the same time if you look at it in two perspectives, one adalah dua orang yang lain yang membuat dua filem yang sama tetapi dengan cara yang lain. Macam tu. So kalau yang ikutkan better, not really. I really do feel like Nolan lagi power dalam buat filem The Dark Knight. Okey, setelah saya menonton cerita Harry Potter, setelah saya menonton cerita Twilight, okey. Ini agak sukar aku nak jawab. Tetapi bagi pendapat aku sendiri, seorang Batman fan, aku rasa dapat. Sebab when I see the Batman punya story, I forgot him totally, yang dia ni pernah berlakon Twilight dan juga adalah Cedric dalam Harry Potter. He brought the character Batman in the early stage, the first 2 years of being Batman. Betul-betul nampak macam seorang, bukan nak kata remaja, orang yang baru nak up dan apa semua. Dan kau lupa yang dia ni Robert Pattinson. Kau nampak dia sebagai seorang Bruce Wayne ataupun lebih tepat lagi seorang Batman. So I think kalau kau nak cakap mau buat luka hati fan Batfleck ni, aku tak dapat nak jawab sebab aku Batfleck ni okey-okey je. I think I prefer this one more than the Batfleck one because tidak ada development yang padat sangat bagi aku yang aku jatuh cinta pada Batfleck. Tetapi I need to give credit to Batfleck because dia dapat portray Batman how he fight sama dengan game Arkham Knight dia, which is good. Yeah. To me, yeah, I think Robert Pattinson is a very good Batman. I mean, Batfleck pun actually is a good Batman. Cuma he didn't get his own movie, he didn't get his own time to develop and shine. Thankfully Robert Pattinson dapat, but I still think Robert Pattinson pun ada his own problems. He's not perfect. Sebab when he's not a very good, I guess, Bruce Wayne.
I still think his Bruce Wayne is a bit too emo and like he's not really sebab in the comics Bruce Wayne is like a facade. It's a facade he keeps macam for the public, macam this billionaire playboy punya ni, tapi in this movie it's like he's still Batman when he's Bruce Wayne. Yeah, he's very grungy. It's based on he's very brooding and it's his style, tapi it's good. Tapi if you didn't like Batfleck punya ni, if you like a more brooding, darker Batman and Bruce Wayne, then you'll probably like this one. I would say yes. Sebab Ben Affleck I tak suka, salah satunya I tak suka kostum dia. Kostum dia sangat macam, kenapa bulky sangat kan? Macam, kau nak jalan macam mana kan? And Ben Affleck memang, jujur kan, like personal opinion, I don't really like him as an actor. I mean, Gone Girl memang dia buat powerful gila. Tapi cerita-cerita lain tu, I tak tahu lah. It's just that I don't really take him as a actor yang memang I betul-betul kagum lah. Macam Matt Damon ke Brad Pitt tak. Tapi dia macam for me is overrated lah. But Robert Pattinson, I know that lepas Twilight dia banyak berlakon cerita-cerita indie, you know, macam cerita Good Times, cerita Cosmopolis, cerita Bellamy semua, and ada filem-filem indie banyak lagi lah, you guys boleh google. So for me at the end, yes, Robert Pattinson performance dalam ni memang lagi kau-kau. Yalah, kau nak banding dengan Ben Affleck yang quite amateur jugalah. I like the fact that Riddler dalam filem ni diorang ubah 100 I don't really read the comics kan. Tapi kalau ikutkan selalunya Riddler memang hijau, colourful semua kan. Memang diorang karakter dia yang sangat whimsical macam tu lah. Macam contohnya macam Jim Carrey yang pernah berlakon dalam cerita Batman Robin semua ni kan. Tapi I like diorang buat The Riddler ni sangat-sangat lain. Memang diorang ubah 180 darjah di mana karakter dia boleh cakap ada resemble dengan Joker sikit lah. Tu satu. And Catwoman pun dia, I like the acrobatic movement yang dia buat semua. Walaupun dia taklah setanding macam Anne Hathaway and macam Michelle Pfeiffer, but for me she's still as good as them, but tak adalah power sangat. Okay, cuma it's not better lah. Dia nak compare dengan Michelle Pfeiffer dengan Anne Hathaway, bagi I dia the lowest, but still is acceptable. Kalau orang nak tengok, orang nak kagum dengan performance dia, yes. Cuma dorang yang the OG semua yang dulu-dulu, and Nolan punya Anne Hathaway, Catwoman semua lagi better. Okay, for Penguin pula, wow, Colin Farrell dapat lakonkan sesuatu yang quite lain lah. Yang for me, I'm quite amazed dengan performance dia. Cuma kadang-kadang saya tak tahulah, accent dia tu kadang mengingatkan saya, ada satu babak ni accent dia dalam filem tu mengingatkan saya dekat Jared Leto dalam House of Gucci. I don't know why, tapi dia macam over sikit dengan accent dia. Sebabkan ada lah, saya tergelak sikit lah. Tapi as a whole, performance dia memang bagus juga lah. And The Batman, finally The Batman, Robert Pattinson, wow. Okay, first and foremost, memang bila diorang umumkan dulu, like 2 years ago, before COVID kan? Before COVID ke or after COVID? Macam tu lah, somewhere around there. Diorang umumkan Robert Pattinson ni akan jadi The Batman kan, out of the tens to hundreds of lelaki yang diorang audition untuk Batman semua, Robert Pattinson yang dapat, which boleh cakap ramai yang tak suka, especially dia terlekat dengan Twilight punya era, you know, people will remember him as like macam, you know, Twilight ke Robert Pattinson, Kristen Stewart Twilight, macam tu lah, things like that. So bila The Batman ni, bila I dah tengok filem ni, I was pretty convinced that he's a good Batman. Dia macam on par dengan Michael Keaton dan Christian Bale lah, but better than George Clooney and Ben Affleck. Kira dia tengah-tengah lah. Dia tak adalah the best, but also tak adalah the worst. But again, acceptable. In my opinion, kalau aku nak kata Robert Pattinson, boleh. Tetapi I think The Riddler, iaitu lakonan Paul Dano, kind of steal the show juga, bagi pada aku. Tapi it's like this, Robert Pattinson macam ni, Paul Dano macam ni. So I think I'm going to prefer go to Paul Dano lah, sebab cara dia bawa karakter Riddler tu, walaupun bukan seperti apa yang Riddler yang kita tahu sebelum ni, it's more like a psycho, but really nampak lain. Cara dia memang nampak, kau rasa sama ada kau geram dengan mamat tu ke kau jadi mamat ni cakap benda betul tapi kau geram dengan dia. Kenapa kau buat macam ni? And then lepas tu cara, walaupun dia memakai topeng kebanyakan sini, kau dapat rasa dia punya lakonan tu jadi. Kau nampak orang dia seorang yang annoying, seorang yang betul-betul planning. So I think Paul Dano betul-betul pull it off lah. The highlight to me of the performances in this movie memang Robert Pattinson as the Batman and Gordon, Jeffrey Wright as Gordon. I think they have chemistry together. They have like back to back banter
between them, I feel like they're the highlight lah. But in terms of the punya villains, it's a bit underwhelming, I guess. Sebab Paul Dano as Riddler is a bit weird. His mannerism, so he's not what you would think of when you think of the Riddler. And Carmine Falcone was okay. I guess the best villain pun, but I think he needed more screen time. Tapi Penguin, Colin Farrell's Penguin, I think memang no spoilers, tapi memang I like him and I hope to see more of him in the future. Memang I think He's getting a HBO Max. there should be more of it. There should be more of his Penguin lah. Memang I like his Penguin. I bagi 7.6 over 10 lah, 76%. My rating for the Batman out of 10 is 8 out of 10. Rating filem Batman. Aku dah lah fan Batman, mesti aku bias, aku bagi 10 over 5. Tak ada, okey. Bagi nampak aku, cerita The Batman ni memang unik, lain daripada cerita Batman yang lain. So, saya sekelas hati bagi 9.5 over 10. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPopTV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.